ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ഒരു സാധാരണ PG ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ നമ്മളൊരു റിസൾട്ട്, അതായത് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഇഫ് P of X is irreducible, P of X belongs to capital letter F of X ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. And if P of X is irreducible over F. P of X is an irreducible polynomial in capital letter F of X, and suppose P of X divides R of X into S of X. R of X and S of X belongs to capital letter F of X. So if P of X is irreducible over F, P of X divides R of X into S of X implies either P of X divides R of X or P of X divides S of X. So by using the result we proved in our last video, what is that result? That result says that if F is a field and P of X be an irreducible polynomial in capital letter F of X, and it is a non-trivial ideal in F of X, then ideal generated by P of X is maximal if and only if P of X is irreducible over F. So P of X is a non-trivial ideal in F of X, and it is maximal if and only if the corresponding polynomial is irreducible over F. Okay, by using that result we can prove this corollary. Okay, so P of X is irreducible over F and P of X divides R of X into S of X. We need to show that either P of X divides R of X or P of X divides S of X. Okay, so P of X is irreducible over F implies ideal generated by P of X is maximal by our last theorem. Okay, so this is a maximal ideal in F of X. F is a field, F of X is a commutative ring with unity, so every maximal ideal is a prime ideal. So this is a prime ideal in F of X. This is a prime ideal in F of X. Okay, so this is a prime ideal in F of X, and P of X divides R of X into S of X means what? R of X into S of X is a multiple of P of X. Okay, that means R of X into S of X belongs to ideal generated by P of X. Since P of X divides this is a multiple of P of X. This is a multiple of P of X means this belongs to the ideal generated by P of X. Okay, so by using this is a prime ideal. This is a prime ideal. So by the definition of the prime ideal we can say that either R of X belongs to ideal generated by P of X or S of X belongs to ideal generated by P of X. That means either R of X is a multiple of P of X or S of X is a multiple of P of X. That means either P of X divides R of X or P of X divides S of X. Okay. Now there is one more application for our last theorem. So you just consider a polynomial. This example I think we considered earlier.
x cube plus, you just consider x cube plus 3x plus 2. X cube plus 3x plus 2 in z5 of x. Z5 of x. Z5 is a field. Okay. So, what about the ideal generated by x cube plus 3x plus 2? Is it a maximal ideal in Z5 of x? How we check whether it is maximal or not in Z5 of x? To check whether it is maximal or not in Z5 of x, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ നോക്കിയാൽ മതി. അതിനാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഐഡിയൽ മാക്സിമൽ ആവും ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ഇറഡ്യൂസിബിൾ polynomial. This is an irreducible polynomial. What about this polynomial? X cube plus 3x plus 2 in Z5 of x. This is a cubic polynomial in Z5 of x. A quadratic or cubic polynomial in f of x is reducible. Reducible. We proved that theorem, that result. Reducible over f if and only if it has a 0 in f. Okay? Okay? And that 0 must be a divisor of the constant term. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 Z5-ൽ ഇതിന് 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിബിൾ ആയിരിക്കും ഈ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ആ 0 എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 0, 1, 2, 3, 4 ഇതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓരോന്നും ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് 0 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. 2ൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? +or-1, +or-2. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. -1 ഇൻ Z5 എന്താന്ന് നോക്കണം, -2 ഇൻ Z5 എന്താന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 4 ആളുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക. ഏതിൽ? എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് 1 നോക്കുക. ഇവിടെ -1ന് പകരം Z5-ൽ ആരാ നോക്കുക. എങ്ങനെ നോക്കുക? -1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് Z5-ൽ ആരാ ഉള്ളതെന്ന്? -1 അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നോക്കുക. 0 × 5 +1 അല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുക അതിന്. ഇവിടെ നോൺ സീറോ ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് -1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് Z5-ൽ 4 ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നിന്ന് 5-ൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ -2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആരാ വരിക? -2ൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ 2 എടുക്കുന്നു. 0 × 5 + 2. ഈ 2 ആരിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 3 ആണ് -2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. -2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ? 1, 2, 3, 4 എല്ലാം ആയില്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 0 ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ 0 ആയി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that our polynomial is reducible over f. So the corresponding ideal is not maximal അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും this is an irreducible polynomial in Z5 of x. So this is a maximal ideal. So what about the quotient ring? What will happen to our quotient ring? Is it a field? Is it a field or not? Since this is a maximal ideal, അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും. ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമലായി, മാക്സിമൽ ആണെങ്കിൽ കോഷ്യന്റ് റിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് x² - 2 ഇൻ Q of x. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ അത്? x² - 2. x² - 2 is irreducible over Q. So ideal generated by x² - 2 is a maximal ideal in Q of x. So Q of x over ideal generated by x² - 2 is a field. ഓക്കെ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ find all C belongs to what? C belongs to set 3 such that set 3 of x over ideal generated by x²
പ്ലസ് സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഫീൽഡ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്, ഇത് മാക്സിമൽ ആവണം. ഇത് മാക്സിമൽ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇസ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആവുന്ന സി വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ? Z3 ഏതെല്ലാം സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ Z3 ആവുക അല്ലേ? Z3 എലമെന്റ്സ് ആരൊക്കെയാ? Z3 0 1 2 അല്ലേ? അപ്പൊ സി 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു അവർ പോളിനോമിയൽ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി മാറും അല്ലേ? ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ്. ഇൻ Z3 ഓഫ് എക്സ് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ 0 ഇൻ എഫ് Z3 അല്ലേ? 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു 0 അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് if c is equal to 0 f of x is reducible since it has a 0 in Z3 reducible. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാം. സിക്ക് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫീൽഡ് ആവില്ല. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു 0 ഒഴിവാക്കി. സി ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 റെഡ്യൂസിബിൾ ആണോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണോ ഓവർ Z3? സി ഈക്വൽ ടു 1 ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ 0 അല്ല, 0 അല്ല, 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഇതിന് 0 ഇല്ല Z3. സോ ഇത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ Z3. സോ ഈ കേസിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്ന കേസിൽ ഇത് മാക്സിമൽ ഐഡിയലാവും, ഫീൽഡ് ആവും. ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ ഏതാ? ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇനി ഒരു വാല്യൂം കൂടി എടുക്കാമല്ലോ. സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2. അഗെയിൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലാണ്. എക്സ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 അല്ല, എക്സ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? 3 വരുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻ Z3 അല്ലേ? സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ our polynomial is reducible over Z3. Okay, so this is not a field if c is equal to 2. So what is the possibilities for C in order to make it as a field is C is equal to 1 only. Okay, clear?